Good evening, ladies and gentlemen, and it is my utmost absolute honor and privilege to welcome each and everyone to this fantabulous evening. First of all, welcoming you all officially to the grand launch of Stonebench Films and Original launch in Malayalam industry. On behalf of the movie production house, my name is Archana Ravi and I'll be the host for this fantabulous evening as well. So in the Manoharamaya Sandhya Kurdal Colorful Akanite, we have the honorable dignitaries from movie fraternity, we have the media people, we have the public. Ellavareyum സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒരു സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് ഫിലിംസ് ആൻഡ് ഒറിജിനലിന്റെ ഔപചാരികമായ മലയാള ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ലോഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇന്നിവിടെ ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ളത്. കാർത്തിക് സുബരാജ് ആണ് ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടറായിട്ടും ഫൗണ്ടറായിട്ടും ഈ ഒരു മൂവി പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇറ്റ് along with Karthikeyan Sandhanam, who is the CEO of Stonebench Films, and Kalyan Subramaniam, who is the CEO of Stonebench Originals. And we have done 8 films and 4 websites, and we are all ready to step into Malayalam film industry. And our projects include Charlie 777, Buffoon, Bhumika, Penguin, Peta, Chola, Mercury, and the list goes on and on and on. And ഈ ഒരു സന്ധ്യയില് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിന്റെ ആദ്യത്തെ മലയാള സിനിമയാണ് നമ്മളിവിടെ അനൗൺസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതിന്റെ പോസ്റ്റർ ലോഞ്ച് നമ്മൾ കാണും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ട്രെയിലർ ലോഞ്ചും ഈ ഒരു വേദിയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ നടത്താനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ without any further ado, let's get started to the official launch of Stonebench Films and Original in Malayalam film industry. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആകാംക്ഷഭരിതരായി കാത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു വ്യക്തി വേദിയിൽ വന്ന് സംസാരിക്കാനാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നൺ അതർ ദാൻ മിസ്റ്റർ കാർത്തിക് സുബരാജ്. He needs no introduction. A director, writer, founder and creative director who works predominantly in Tamil cinema. As you all know, he debuted in Pizza, which was remade in Hindi, Bengali and Kannada. Then he did Jigardanda, which earned actor Bobby Simha a national award. And his third movie was Iravi 2016, which I must say it was praised all over globally for the way he has narrated and portrayed the real plights of women that is happening in today's society. Then he directed a silent thriller with Prabhudeva in lead, which was Mercury. In 2019, he did Rajinikanth's 166th film, which was Pete, and his list goes on and on and on. And അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരവധി സിനിമകൾ ഈ വർഷവും അടുത്ത വർഷവുമായിട്ട് വരാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ സമയം കളയാണ്ട് നല്ലൊരു കൈയടിയോട് കൂടി തന്നെ, ladies and gentlemen, let me welcome Karthik Subbaraj on stage. Namaskaram. Good evening, everyone. First of all, thank you everyone whoever is here. Thanks for coming for this event, which is very, very important for our Stonebench. And thanks to all the dignitaries here in the front for coming here and the function. Thanks to all the press and media. Thanks to all the people. So Stonebench, me personally, I started from making short films. Now, short film panida industry kulla vanda. I have not worked with anyone or I have not studied in a film school, but films was always my passion. So what to do அப்படின்ற மாதிரி எப்படி இதுக்குள்ள போகலாம் அப்படின்னு when I was thinking, I started making like very, very amateur short films. And one of the short film got me into நாளை அப்படின்ற ஒரு reality show got in. So அப்போ நாளை வந்தப்போ I never thought, okay, at least I'm learning to make a short film. Maybe for worst case I'll be continuing working in the IT field, but still keep making short films for my passion as a native. அப்படிதான் நினச்சிருந்தேன். But நாளை வந்தப்போ that gave me a lot of learning and then the confidence to make feature films. So I got into feature films. But இந்த ஸ்டோன் பெஞ்ச் அப்படின்றது எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னோன்னா,
I studied in a school in Madurai, so there used to be a actual stone bench, a real stone bench. So whenever I used to go for school time like culturals, we used to sit and discuss in that bench to write scripts and all that. So at that time I thought, like, if in case my dream comes true, and then sometime if I'm going to start a production house, the production house name should be Stone Bench. After doing like pizza and jigardanda, we thought maybe we should start a company. We should start a company for films. The basic idea initially was to start a technology company for film industry, like develop some app or softwares for that will help the film production. So initially our first thing was subtitling, then we had developed an app for casting. So we started with Karthik Subbaraj, who's my brother-in-law, and we started with Subbaraj. So Kalyan and Karthik were studied together. So we thought we'll start a company. So that went on. We started around 2014, but for 3 years we were trying to make a distribution avenue for short films. So we tried a lot. The bench talk is we created an anthology in theaters. But at some point we decided, okay, we should start making, get into mainstream production, like production of films, feature films, web series, originals. We started, and we got a good investors from US, Mr. Kalraman and Somashekar. We launched this company in 2017 into the mainstream cinema film production company, and so far the journey has been very exciting. We have produced a lot of Tamil films, a lot of web series, and the original films and all that. So we thought we should grow beyond Tamil Nadu, rather than the language barrier break. We should be doing content, we should be producing content in many languages. We should break the barriers, break the language, regional barriers, and go beyond. Especially with Malayalam industry, it was a big dream for all of us. We have been talking because Malayalam industry as such is very close for me. Because first I was doing very amateur films. The Nalayak team was no, you should work with some good technicians. The film will be for the quality of television. I went and met Manigandan, the Kaka director. So he said he will shoot for my short films. We were looking for an editor. I met Alphonse. So Alphonse Puthran was in Chennai. He was also making short films. So I think the connection between me and Malayalam industry started from there, from Alphonse. And so Alphonse room mansion. So the journey started from there. Through Alphonse, I came to know Rajesh Murugesan, Vishnu and Shankar, sound designers. We did short film, but and then we both together were looking for producers. So and then a lot of the Malayalam films Alphonse will be referring a lot of films. Malayalam films Tamil films theatre release so Malayalam films so I started loving the content that comes from here, the films that comes from here, because I think Malayalam films, the way they tell stories, it's really fascinating. It's because they don't, I see a lot of Malayalam films, they don't need or big action blocks, set pieces, but still they can tell a very intense, strong stories. And then a lot of Malayalam films have inspired me. And from Jigardanda, Vivek Karshan is the editor for Jigardanda, so he is also from here. And then through Vivek, I got to know a lot of people here. And Vivek, I got connected with a lot of filmmakers here, a lot of actors here. So it is very close industry for me. A lot of technicians, a lot of actors in my films are from this industry. So
ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஐ ஆல்வேஸ் வி வேர் திங்கிங் தட் ஓகே மலையாளத்தில் வந்து நம்ம பார்த்துட்டு நம்மளை இன்ஸ்பயர் பண்ண மாதிரி மலையாளம் ஃபிலிம்ஸ் நம்மளும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் பேசியிருந்தோம். அண்ட் லக்கிலி ஐ திங்க் கார்த்திகேயன் சந்தானம் he saw a film called Attention Please. அது வந்து it was produced by நித்தின் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஜித்தின் டைரக்ட் பண்ணியிருந்தாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு he saw the film and then he told இந்த படம் பார்க்கலாம், we'll see, it is very interesting சொன்னார். So I just saw the film, we all saw the film and then literally we were blown away by that film because when I started Jigardanda was my first film script. So அதோட நான் வந்து I was looking for producers for a long time. I didn't get கிட்டத்தட்ட 2 years போயிடுச்சு, 2 years வந்து போயிடுச்சு. அப்போ வந்து அல்ஃபோன்ஸ் தான் தெரியும், நானும் அல்ஃபோன்ஸ் தான் உட்காந்துருந்தோம் ஒரு காரில் வந்து ஒரு இடத்துல உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கும்போது சரி ஜிகர்தண்டா won't get producer because it needs a big budget. So I think this I should do it a second film. So first film ஏதாவது I should do one film which happens in a house. அப்படி தான் நான் ஆரம்பித்தோம். Which should happen in a house and then it should just have 1 or 2 characters. அதை வச்சு நம்ம ஒரு படம் எடுக்கலாம், ஒரு 40 lakhs முடிக்கலாம், இப்போலாம் ஆரம்பிச்சு இதை வச்சு 5D வச்சு எடுத்துக்கலாம் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு we started that page also. So this film Attention Please is exactly like a filmmaker like Jitin had the same vision of doing it in a house with 4-5 characters, but the way they have written and executed, they have performed and then ஒரு 2 hours-கான ஒரு பயங்கரமான ஒரு thriller film பார்த்த ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும். So first of all, big congrats to team Attention Please, Jitin, actor Vishnu, entire team of Attention Please. So we were literally blown away by that film and then we thought okay, this should be if we get an opportunity to present this film as like நம்ம Stone Bench oda launch in Malayalam industry, if it is through Attention Please, definitely it is good because it will give a good impact for us internationally. We spoke and I think we should thank Tanzir. Through Tanzir only this thing happened here and so through Tanzir everything happened here and we wanted to make this film. And also when we are speaking, Karthikeyan told, see they have made this film with literally like a zero budget film within a house and they shot. And then today only I met Jitin. I watched the film before, but today only I met Jitin. So I was actually asking, okay, how many days you shot? I was expecting like 25 days, 30 days. So he told 10 days shoot, then 2 days is reshoot, so 8 days. So they have made a film in 8 days. And then they made a film like this is something really extraordinary, and we as a company are very, very honored and so happy that our first film in Malayalam industry is Attention Please. And so this moment is very crucial for us and very so we didn't stop there. Actually after that Karthikeyan listened to his next script, Jitin's next script, and then we have already produced a film called Rekha, the same director Jitin, and hopefully whatever I think we gave a decent budget to you and whatever you didn't get in for Attention Please, maybe we are, because that's what we wanted to do. We wanted to bring in a lot of new filmmakers, new storytellers, new actors and all that. So like that, so journey starts from here and I'm so very happy that this is happening today. And thank you one and all for coming here and making this launch a grand success. And I now want to call Sir Karthikeyan on stage to talk a few words about our production and our journey. Good evening everyone, and thank you so much for being here. Namaskaram is the only word I know in Malayalam, so excuse me, but I'm sure the next time when I come over here, I will learn a few more to communicate in the language where we are trying to launch ourselves. Generally in the music era, party so launch event
I just came inside. The vibe was pure party vibe. Okay. And I'm going party pannuven. But in that case, I was like, vibe was positive. I was just looking around, like, I think even Karthik would agree to it, and partner Kalyan would also agree to it. The Engaloda Stone Bench, with the support of a lot of people over here, it's really, how would I say, I'm really grateful and I'm really thankful to each and every one of you here, because you got a lot of big people, we're all sitting over here and looking at what we are trying to do in this particular zone of filmmaking. There's a challenge always, and I first on the page to the people who follows it have to find few interesting stuff to talk about it, with the company and what we have done so far in terms of the journey. I'm sure Karthik has told you, and I'm always grateful to Karthik Subbaraj because he's my brother-in-law, and we have been good friends, and Kalyan, who and me are very good friends from college. So when we three came together, I'm like, now I was living in UK till 2012. ஒரு நாளைக்கு 450 pounds is my salary. So அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஜாலியாக ஜம்முன்னு நான் பாட்டுக்கு யூகேல இருந்துட்டு இருந்தேன். And I'm like at another audience, like படம் தியேட்டரில் பார்க்குறது அவ்வளோதான். ரொம்ப க்ரியேட்டிவாக அப்படி I wouldn't say, like I'm a very passionate film watcher, but when it comes to creativity, we always had Karthik Subbaraj to help us behind. So in 2012, when Karthik made Pizza on October 19th, and I'm like, I want to congratulate Karthik on that as well. We are actually reaching 10 years in Karthik's journey into cinema from 2012. So that was very emotional because I was not able to come on the day it was actually launched because now in the UK is stuck at it. And then for all good reasons, I think God has looked at a different journey. I came back in November 2012. And I think by 2013, Karthik and my friend Kalyan, who is also an MBA grad from Asian Institute of Management, and I'm an engineer, electronics communication engineer who was working in banking and financial service domain. And you have an aeronautical engineer, which nobody knows about it. Actually, Boeing 380 test பண்ணுவோம் Karthik Subbaraj. இது எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் தெரியாது. அது நீ லேண்ட் ஆகிறதுக்கு one of the technical engineers who was living in France and doing it. So இப்படிப்பட்ட ஒரு மூணு பேர் சேரும்போது கொஞ்சம் it was like, okay, you got a creative head and there is someone who can operationally handle things with what my skill sets are from, and you have someone from MBA who can strategize things and put things in place. I think, wow, it's a great team. And it's not a great team just because we've got this degree in our hand. It's because we know each other for 20 years and we blindly trust each other. So in that way, this is how the foundation was laid for Stone Bench in 2013. And like Karthik said, we were trying to do certain things which were very ahead actually. Casting, like in fact we named our short film platform called Benchflix. Appa Netflix yaarkume theriyadu, naanga Benchflix nu sollitom. Then I was a little bit worried if Netflix is going to come, are they going to sue us because we're going to have that name trademark la pudichuvanga andalukku. We were really worried about it actually. And then Benchflix create பண்ணதுல ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் என்னன்னா, Karthik as a filmmaker who has done short films without assisting anybody, he was able to get into the market, which was like throwing a lot of light and inspiration to a lot of young filmmakers who believe that we can become a filmmaker in terms of learning certain aesthetics around it and making sure that things are falling in place. And the short films, I'm like, we had like almost 1,000 short films in our bracket at that time, which is huge. இன்னைக்கு அந்த கேம்ல நாங்க இன்னும் இருந்திருந்தோம்னா அந்த ஐபி அந்த இவாலுவேஷனே வேற மாதிரி இருந்திருக்கும். And what happened is that then we also had casting platform saying that we should develop something, and இது வந்து பாத்தீங்கன்னா networking break பண்ணி casting பண்ணோம். இது எல்லாமே we were ahead 2014 and 15. யாருமே நாங்க சொன்னதை believe பண்ணல. Nobody was understanding that where digital is going to come, how it's going to blow away things into that. Nobody was ready to believe at that point of time. And then 2016 when Jagame Tandram was supposed to be shot in United States, me, Karthik, Kalyan, everybody have to fly to United States to ensure that we are finding the location and everything. Anga vandu I think our entire journey of being who we are changed at that point of time. So Karthik being a filmmaker who was done till Mercury that time, I'm like, he was invited, sorry not Mercury, till Iraimi. We were invited to a gentleman's dinner in Seattle. Like he said, they are the current investors. One of the gentlemen's name is Mr. Kalraman. He's the
ex-CDO of Samsung, ex-CEO of Global.com, ex-CEO of Groupon, and ex-CEO of Scholarship.com. These are like bigger names over in Seattle. The other gentleman's name is Mr. Somashekhar, who is the ex-vice president of Microsoft, and he currently runs a venture capitalist firm with Bill Gates. These two gentlemen, we were very lucky because we didn't know who they are and how big they are, and they live in the lane of Jeff Bezos. We had no idea about it. Dinner pono, we were having food over there, and it was a great food. And then those two gentlemen were questioning us, enna pandringa, yaar neenga, what are you trying to do? I'm like, sir, idan pannittu irukom. I was in a state of Rajni sir, Shivaji dialogue, sir, na America ke vandirlaan irukken, idella engalukku velakku valla sir appunumbodhu. Then he was asking, why don't you guys produce films? So that was a big thing because, to be very honest, I would always say this, me being a producer, I'm like, then everybody can do anything in life because it is a positive statement. If Karthik and Santan can become a producer, then anybody can become anything in life. It's such an unimaginable dream that I had from hailing from a middle class family. So he was asking, why don't you produce? I'm like, sir, for producing films, we need money. I'm like, we got the sweat, but this is a crore business. We are not even trying to get into this business for any reason. Then he said, what's the problem? I'm like, we need proper investment, and that's the way we get it. Those two gentlemen just turned our life that same day. Like they said, we are going to invest in your company, Stonebridge. So I'm like, what? Really? Yes. So we are evaluating your company as a $5 million company, and we're going to have a $7.5 million into your company. Guys, go and just start doing your business. We blindly trust you. I think whatever we are right now is because of those two gentlemen who blindly trusted us and invested $7.5 million into the company. Until now, they have not even asked what that counts as or what it is. Where are you driving towards it? What is the profit? That gentleman said only one thing, guys, when you are making profit, how we identified you and gave an opportunity to you, just make sure you just multiply it, exponentially take it to the other generation, and still even you have more profit, guys, just give it to the charity. There are a lot of people over here, just go to it. So it's something really amazing. And in 2017, when you got the money, sometimes you will be like, wow, now you got the money. You have a long way to go. You need to give it back to the investors who completely have this trust in you. So where are we starting now? And I'm like, that's the time we did the anthology of short films. Where the filmmakers have come to us, we've sectored, and there are two anthology that we did. 2015, it's Bench Talkies, and 2016 is Avial. And from that moment, we thought there was one short film which we really liked it, and people are really enjoying it. So we called up that filmmaker. He's a debutant filmmaker, Mr. Ratnakumar, at that point of time. And that's where Maya the Man started in 2017. So when we started off, we were into 3 different divisions. And other thing I will be very happy to say, by 2017, we as a company, we were very clear about what the future is going to be. So theatrical division, and then you have the OTT division. So I took the responsibility for the theatrical division, where the films are going to be in theatrical, and my friend Kalyan Sundaram, and he took the responsibility of the ones which are, and as well as the original films. So we just made sure that these are the 2 divisions, and we started rolling it. 2017, Maya Raman, 18, Mercury. By this time, we also had Kalachi. There's one thing which we can really proudly say at this moment, till this moment, whatever we have done, 8 films, 4 series, and 1 original which has been created, there is not even a single penny which we have actually owned as a loan or a debt or from any financiers. It has come on purely on the investment perspective. And that's the greatest advantage that we have when you're running a company and when you're talking about a $1 million business, right, which is very, very important. And the other proud thing that I can really say is, in Tamil Nadu, when it comes to the launch of the series, let it be Z5, which is Kalachiripu, or the Amazon, or the Hotstar, we were the first one to get into it and produce the web series for them. And that's something which we thought we were pioneers in our own industry. So when we had all these happening in mind, but because of who we are, what we are, because we have an exposure to the outside world, living in different parts of the world, and we all come together, we never had boundaries in life. For us, even United States is nearby, and we always don't look up to Malayalam or look down to Malayalam because we are friends, we are just besides each other. We just have to go hand in hand. The dialect is also going to be very similar, where even I can't speak Malayalam, I can understand Malayalam. I think that's a God's gift, isn't it, right? The generally doesn't happen with other industries. And the talent, when you speak about, right, like Karthik said,
There are so many of them we have actually worked along, and we have become closest of friends and families. Like Karthik's journey with starting with Alphonse and Rajesh Murugesan, Vishnu Shankar, and we also got a very, like editor Vivek Harshan. He's my brother, and he's been there with us for the past 7-8 years, and I'm like, through him we really got introduced to loads and loads of people. So we never believed in barriers. We always wanted to make film. The best part of music is, which I always love, you don't have language in music. You can actually listen to any songs that you really like. And I don't know about the direction point of view, but production point of view, I feel music and production are the same. I can produce movies in any languages as long as, I like the script and I really feel that, that's a great story. Okay, let's tell that story in whichever language they want to. What you really need is the captain of the ship, the director, and the actors who are actually making it happen, whatever the director visualized it for. So in that way, my job is, I would say, quite easy because I've got a creative director in my hand. Even if I'm doing some mistakes, he'll be able to correct it, saying, this doesn't work in this way, Karthik, this is how it works. In that, I would really like to cite an example over here. Like Megadamana is our first film, and it was on the backdrop of North Madras, actually. And the director came to me. I'm an amateur young producer at that point of time, and he comes to me and say, I've got a song for you, producer, can you listen to it? I'm like, wow, lovely, play the song. So that song is called Kuttu Vilake song, actually. It was become a very big hit after that. But that song will have certain nominations like, Handbaga Na Iranda, it will be like talking about women, and the women like, I would be loved to be on your like necklace, I would be loved to be like your chudidar, and all those things will be portrayed. And I was like saying that this is rejected. This is against the principles of the company. We are not going to take this song at any point of time. I don't want such, female thing coming onto our company. Then the director didn't even speak a word. Then I sit in first floor, Karthik sits in third floor. We are just moving on to the third floor. And same thing he told Karthik. Karthik said, it's brilliant. I'm like, Karthik, what is brilliant about this? I'm like, this is something. This is how that, that place of Chennai that we're trying to portray, that's the way they express their love, That is what the reality. You have to be rooted to what the culture is, not to what you are or where you're grown up from and what your thought process are. That day, trust me, it just broke all my ideologies about who I was, where I grew up from, what kind of things I see. I'm like, okay, now I have to keep things across. And you won't believe it, that is one song which is the blockbuster of that year along with the other songs, which is being played in every television and every function in Tamil Nadu at that point of time. So for us coming into Malayalam is, I don't feel like, it's like we are coming into another market, we are just trying to portray things in this market or nothing. For us the vision is simple, reach, recognition, revenue. When you have the reach and recognition, revenue follows automatically. These are the 3 R's of our company. So we are never worried about the revenue, it is all about reach and recognition. If whatever, as our investor said, whatever like the vision of Karthik Subbaraj in making sure that we need to nurture new talents, we need to identify new talents, and we have to make them, bring it onto the table and give them the stage that we have got in our life because of some gentleman sitting over in the United States. We sitting in our own place, why don't we give it to other people? So we are very happy that whatever so far we have done in Stonebench in Tamil is all about having debut filmmakers except Karthik on Mercury. And similarly, we want to start it off over here. But that doesn't mean we are not going to produce bigger films, because as all you know, who've been in the industry for a while, you have got all those bigger people. Bigger films will make a difference for smaller films. I need to make bigger films so that I can give more opportunity to smaller films. So we are getting into bigger films as well. Stonebench is growing bigger and bigger in terms of content, in terms of revenue, in terms of people. I'm sure that similarly in this way, given an opportunity for us to present ourselves in Malayalam, we are so grateful, thankful, and we would just need the support of all of you in making it, achieving everybody's dream over here and to cross borders. And last but not the least, attention please got the attention of us. Like, thanks to Tanzir and Nithyan from Coconuts and Mangoes. I'm like, even all these days we were talking about it, we need that day, right? We need that moment, we need that attention. I think what a name much more can give an attention than attention please. And when I watched that movie, I'm like, how can you do this, man? You have got nothing, but you have given everything. That would be the statement. I was blown off, and he has shown
what a writer-director strength is. Because as a company, we always believe in writing, which is the foundation of anything that you build over any structures. And this gentleman, Mr. Jitin, I think the moment I just saw the film, somebody was telling me in the press interview as well, for someone who doesn't understand the language, for someone who just follows it with the subtitles, if it can create such an impact, then think about people who are watching it in their own language. I mean, like, subtitle had its own errors because we have subtitled 100 films, but that doesn't matter. You know what the content is, what the director is trying to speak, and what a performance from those 5 actors over here. It's scintillating, it's unbelievable. And I just stood up, I just hugged that guy, and I said to Nityan, if you can give us an opportunity for us to present this film over here, we are really honored and we'll be thankful. And I didn't think they took even a minute to say, yeah, we are happy to go about it. I didn't know what it was. But thank you for giving us an opportunity. But the next step is we didn't stop over there. We really thought this is just a starting point. So we were ready to give Jitin whatever money he needs for a second film within our budget, like Karthik said, but it's a good budget. And I think he has come out with an extraordinary second film as well. And of course, third film, if Jitin is interested, we will be more than happy to have him. But we are also looking for new talents, and we are also looking for all the support from the press media and the talents over here. One thing that we can promise is we actually stand by principles. We are a very professional company, and we are here to support you and help you to achieve your dreams. So please do stand by us, help us, and thank us for whatever we are doing here, and thank you for whatever you're giving to us. Thank you. First of all, thanks everyone for coming here, raising the launch event, your presence, and giving a very warm welcome to us to the Malayalam industry. So I'm Kalyan. I head the original division. While we don't have a content in the original side, what we're doing right now is we're creating a sort of a collaboration with almost all platforms like Netflix, Amazon, storyteller, and everything. And we are actually working with a lot of filmmakers here, trying to bring in new talents, and we would request you to extend your love and support to us like how you mean today. Thank you so much. Thank you so much, sir. Adil Bannabol and Stonebridge Films and Originals, ഈ 3 ആൾക്കാരാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പയനിയർ അല്ലെങ്കിൽ full strength and support എന്ന് പറയുന്നത്. And they 3 are committed in bringing the best project pan India. And ഈ ഒരു ലോഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിരവധി വിശിഷ്ട വ്യക്തികളാണ് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഔപചാരികമായി ലാമ്പ് ലൈറ്റിംഗ് സെറമണിയിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത്. അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെയും വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇവർക്കൊന്നും ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നല്ലൊരു കൈയടിയോടുകൂടി തന്നെ ആദ്യമായി ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രൊഡ്യൂസർ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, കേരള ഫിലിം ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ്, മിസ്റ്റർ സിയാദ് കോക്കർ. വെൽക്കം സർ. അടുത്തതായിട്ട് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയങ്കരനായ ബാബു ആന്റണി സർ. സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ അൽഫോൺസ് പുത്രൻ. വെൽക്കം സർ. Let me welcome on stage our very favorite cricketer, Mr. Srishant. Welcoming on stage, business head Z Kerala, Mr. Santosh Nair. സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സംവിധായകൻ ശ്രീ എബ്രിഡ് ഷൈൻ. സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ, സെക്രട്ടറി, കേരള ഫിലിം ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ്, മിസ്റ്റർ അനിൽ തോമസ്. ഏറെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടിയും ആദരവോടുകൂടിയും ശ്രീ സിദ്ധാർത്ഥ് വരദന വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. Let me welcome on stage Mr. Niyaz Muslims. The very renowned actor Niyaz Muslims.
films on stage. നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ നമ്മുടെ സ്വന്തം ലെനശേഷിയാണ് അടുത്തതായിട്ട് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത്. ജനഗണമന എന്ന സിനിമയിലൂടെ ആ ഒരു ഒറ്റ ബോൾഡ് ക്യാരക്ടറിലൂടെ ന്യൂ ജനറേഷന്റെ ഹരമായി മാറിയ നമ്മുടെ സ്വന്തം വിൻസിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മിസ്റ്റർ അരുൺ കുമാർ അരവിന്ദ്. Welcoming on stage actor Puthran. Our favorite director Mr. Isaac. ജിതിന് നല്ലൊരു കൈയടിയോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ഈസ് എ സ്റ്റാർ ഓഫ് ദ നൈറ്റ് എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാനായിട്ട്. സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരി സ്വസിക. അടുത്തതായി ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു യൂത്തിന്റെ ഒരു റീസെന്റ് ഹാർട്ട് ത്രോബ് എന്ന് തന്നെ വേണം ഇദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാനായിട്ട്. ലെറ്റ് മീ വെൽക്കം ധ്രുവൻ ഓൺ സ്റ്റേജ്. സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആക്ടർ മിസ്റ്റർ ഉണ്ണിലാൽ. Welcoming on stage Hannah Rajikoshi, the very, very, very gorgeous actress. And last but not the least, I'd like to welcome the gorgeous women wearing white. Let me welcome Veena on stage. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സന്ധ്യയിലെ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് ഫിലിംസ് ആൻഡ് ഒറിജിനൽസ് നമ്മൾ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഔപചാരികമായ ലോഞ്ചിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഈ ഒരു ലാമ്പ് ലൈറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് വ്യക്തികളെയും കൂടെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. വിഷ്ണുവിനെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഏറെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി. അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവേകിനെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് മലയാള സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് നിരവധി വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് നമുക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പെർമിഷനോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും സ്നേഹവും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും എന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയും വാഗ്ദാനത്തോടുകൂടിയും ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ മുഴുവൻ പാരമ്പര്യവും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചാണ് ഈ ഒരു മനോഹരമായ സന്ധ്യയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗസ്റ്റ് വേദിയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആസ് വൺ ബിഗ് ഹാപ്പി ഫാമിലി ചേർന്ന് തന്നെ ഈ തിരികൾ തെളിയിക്കണം എന്ന് അറിയിച്ചുകൊള്ളുകയാണ്. സോ ക്യാൻ വി കൈൻഡ്ലി മൂവ് ഓൺ ടു ദി ഒഫീഷ്യൽ inaugural ceremony, sirs, please. Siyat sir, Karthik sir. I would also like to welcome Mr. Gio Baby sir onto the stage. Ladies and gentlemen, we are officially inaugurating our beautiful ceremony, Stone Bench Films and Originals, all set to launch in Malayalam film industry. നല്ലൊരു കൈഡി നൽകാം.
much, dignitaries. Please be seated. The night is still young and we have lots and lots of happy news going to be announced on stage right now. Karthik sir, may I please request you to kindly stay back on stage to invite our guest who will be doing the official unveiling of the logo for Stone Bench Films and Originals. We want to unveil the Stone Bench logo and want to call upon my friend and great filmmaker Alphonse Puthran on stage. So right now on stage we are going to witness the official unveiling of the logo that is for Stone Bench Films and Originals, and it is done by none other than Mr. Alphonse Puthran. You and Charlie will have a best experience. You 2 மணி நேரத்துல அது போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு போய் சேரல. ராத்திரிக்கு மேல நீ உயிரோட இல்ல, நானும் உயிரோட இல்ல. யார் சார்? தலபால எனக்கு உயிரோட 25 வருஷமா கட்டி வச்ச கோட்டை என்ன மாரி ஒத்துடுறோம். சின்ன பையன் கூட பார்க்காம இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கானா, he's definitely a ruthless monster. என்ன நடக்குது சாம்? என்னதாங்க நடக்குது சொல்லுங்க. பேய் இருக்கு அதுமா 10 வருஷம் மூடி இந்த இடம் தான் ஒருத்தர் வரதாங்க செய்யலாம். மைத்திரி கேட்டோட ஓகே சொல்லிட்டாரு. அன்னைக்கு நான் கேட்டதாலே ஓகே சொல்லிப்படா. அதிசயம் நடக்கும். செக்ஸா? அதிகமா கெட்ட வார்த்தை மாதிரி சொல்ற. செக்ஸ்னு சொல்லு. You must have given up your hope. இனிமேதான் கச்சேரியே. காருக்கு எவ்வளவு நேரம்? நாளை காலைல கொட்டத்துல ஒரு பேப்பர். கள்ளக்காதலுக்காக கணவனை கொண்ட மனைவி. Stone Bench. இப்போ நீங்க லெஜெண்ட் ஆயிட்டீங்க. Stone Bench. Karthik Subbaraj. Alphonse sir, I request you to kindly address the gathering. Sir, the സംസാരിക്കാം. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് അറിയില്ലല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി 9ഓളം OTT പ്ലാറ്റ്ഫോംസായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക്
പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്, എഴുതിയിട്ട് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫിലിം മേക്കേഴ്സിനും റൈറ്റേഴ്സിനും പുതിയതായിട്ട് ആസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സിനിമയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നിങ്ങളുടെ സമീപിക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് കാർത്തികിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എൻ്റെ അനുഗ്രഹവും പ്രയാസവും സപ്പോർട്ടും എല്ലാം ഉണ്ടാവും. വിഷിംഗ് ദം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. നിങ്ങളും എന്താ പറയേണ്ടതെന്നറിയില്ല. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കൊള്ളാം. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ, ഇത്രയൊന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത കാര്യമല്ല. ഫസ്റ്റ് പടം അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ പടം ഇറങ്ങിയായിരുന്നു ഫ്രീഡം ഫൈറ്റ് സോണി ലൈവില്, ആന്തോളജി പടമാണ്. അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ് ശരിക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരൊക്കെ കൂടിയ റൂമിനകത്ത് നമ്മൾ തന്നെ അഭിനയിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമല്ലോ, നമുക്ക് തന്നെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്ത് ഒരു സിനിമ ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് നടക്കണില്ലെങ്കിൽ വല്ല ഗൾഫിലെ വല്ല എന്തെങ്കിലും പരിപാടിക്കൊക്കെ പോകാം, അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് IFFKയിൽ കാണണം എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു. അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സിനിമ കൊണ്ട്. അത് IFFKയിലെത്തി. അതുവഴി നിത്യേട്ടൻ വിപിനറ്റ്ലി വഴി, ഡയറക്ടർ വിപിനറ്റ്ലി വഴി നിത്യേട്ടറിലെത്തി. നിത്യേട്ടൻ വഴി തൻസീർക്ക സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചിലേക്ക് എത്താണ്. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോവാണ്. ഇത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോണതൊന്നും വലിയൊരു പിടിയില്ല. ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേന്. പപ്പ അമ്മ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഹാപ്പിയാണ്. താങ്ക്സ് കാർത്തികൻ സാർ, സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച്, കാർത്തിക് സുബരാജ് സാർ. ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങനെ സംസാരിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല. ബാക്കി എല്ലാം നന്നായിട്ട് വരട്ടെ. താങ്ക് യു. 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, unveiling the official poster of Attention Please. Here we have the official poster of Karthik Subbaraj presents Attention Please, written and directed by Junior Isaac Thomas, produced by Karthikeyan Santhanam and Nityan Martin. Thank you so much. Thank you so much, Dimitris. Sorry, I'm a little bit taller than so first of all, thank you so much, Stone Bench. The 3 Ks, that's what I feel. And the Stone Bench, the title or the company's name itself is very down to earth. You know, anyone like me who grew up in a small town would sit on a stone bench or a stone and dream. So that dream becomes true. And congratulations, the 3 Ks, the Stone Bench. The Stone Bench also reminds me of Pune FTI, the wisdom tree. So the students sit there and dream about becoming a good actor or a filmmaker or whatever. So all our dreams come true if we try hard. That's what we see here. And congratulations everybody, and thank you so much for inviting me here, Stone Bench. All the best, all our prayers. Thank you so much. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. I'm really grateful for the invite, and I wish the entire team of Stone Bench and especially Attention Please മലയാളി എന്ന രീതിയിൽ അഭിമാനം തോന്നുന്നു. അടിപൊളി, തകർക്കൂ. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം നല്ല നല്ല സിനിമകൾ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരട്ടെ. And again, one of my cousins is here, Appu is also here. So it's a great honor. He's also getting into movies. So we are Stone Bench, pleased to introduce him also in future. Thank you very much, and nice to see all the beautiful actresses here. Thank you, sir, and nice to hear you. Thank you.
ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 37 വർഷത്തോളം പ്രൊഡക്ഷനിൽ കോക്കസ് ഫിലിംസ് എന്ന ബാനറിൽ സിനിമ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഭാവനയിൽ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിലേക്ക് എൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വളരെ ഹാർഡായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു. എനിക്കിതുവരെ അറിയില്ല സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് എൻ്റെ പടത്തിൽ, ലാസ്റ്റ് പടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ബാനറിൽ അഭിനയിച്ച വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ് ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു പടത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ സിനിമയെ പറ്റി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ല. എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്കറിയില്ല. ഇന്നിവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് കാർത്തിക് സുബ്ബരാജ് ടീം വളരെ വളരെ കാലത്തിന് ആവശ്യമുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫൈൻഡിങ് കറക്റ്റാണ്. മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി വളരെ നല്ല സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്, ഉണ്ടാകുന്ന സിനിമകളാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ സൂപ്പർ ഹിറ്റായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല സിനിമകളും തന്നെ. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മികവുറ്റ കഥാതന്തുവായിട്ട് വരുന്ന ലോ ബഡ്ജറ്റിൽ എടുക്കുന്ന സിനിമകൾക്ക് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ, നിങ്ങളുടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ഇവിടുത്തെ പുതിയ പുതിയ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനും ടെക്നീഷ്യൻസിനും കേട്ടതിന് ശേഷം അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, നോട്ട് ഫൈനാൻഷ്യലി, അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേമാതിരി OTT പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലുള്ള ഒരു ചാൻസസ് അവർക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം കലാകാരന്മാരുള്ള ഒരു നാടാണ് കേരളം. അപ്പം ഇതൊരു വലിയ ഉത്തേജനമാണ് മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി. കാർത്തിക് സുബ്ബരാജനും ടീമിനും, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ LBനും സന്ദീപിനും എല്ലാം തന്നെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും, അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. എല്ലാ ഹെൽപ്പുകളും ഞങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്നുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷനും നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും എക്സിബിഷനും എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും ഞങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്നുണ്ടാകും. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാം നല്ലതുമായിട്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സിനിമയും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു വേദിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ അനൗൺസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ സിനിമയുടെ ഒഫീഷ്യൽ പോസ്റ്റർ ലോഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ഏറെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എലേന ചേച്ചി. അതോടൊപ്പം തന്നെ വീണേനെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. This is actually a women-centric film, and we would really love to have two beautiful women over here to launch it, and that's the reason why we really want to. And it's a pleasure having you both in releasing it. Thank you so much. Thank you so much. So right now, എലേന ചേച്ചിയും വീണയും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ പോസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ റിവീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. And it is an absolute pleasure to have you both here with us to do the honor. Yes. So ladies and gentlemen, we have officially unveiled Karthik Subbaraj presents Rega, title character played by none other than Vinci Aloysius. Thank you so much. So you are upset with Lena Chechi, if you could say a few words. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് മലയാളത്തിൽ അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ. I wish Karthik
Karthikeyan and Kalyan and Stonebench Films, all the very best. And actually, I would like to thank you for coming into Malayalam cinema, and I'm sure Stonebench is going to set a whole different benchmark for Malayalam cinema and is going to definitely promote Malayalam cinema the way we have all in this Malayalam industry been waiting for. Thank you so much for being part of the Malayalam film industry. A warm welcome from all of us, and I'm sure all of us are going to support you in a big way, just as you're going to support Malayalam cinema. And my very, very big congratulations to Jitin. I think today is a very special day for you, and thank you for making Malayalam cinema proud. Ellarukkum namaskaram. A very good evening to all of you. First of all, Stonebench, I would like to congratulate you. Like, you're giving a very huge platform for new talents. Like, yeah. So I'm so happy that they're launching in Kerala. And all the best to everyone, to Jitin, Vinci, Unni, and everybody who's working on this project. Thank you so much for inviting me here. I'm happy to be a part of this. Thank you. ഇതെൻ്റെ 10th മൂവിയാണ്. ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ 10 മൂവി ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ 10th മൂവിയാണ്. ഐ ഹാവ് ഹ്യൂജ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ്. ഫസ്റ്റ് ടൈം, ആദ്യമായിട്ട് ഫീമെയിൽ സെൻട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന പോസ്റ്റർ കാണുകയാണ്. ഐ ഫീൽ പ്രൗഡ്, ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഡയറക്ടറും പ്രൗഡാന്ന് തോന്നുന്നു. കാർത്തിക് സുബ്രാജ് സാറും കാണാനില്ല, പ്രൗഡായിരിക്കും. ആൻഡ് ഉണ്ണി ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, അതിലുള്ള പെർഫോമൻസസ് ഒക്കെ ഗംഭീരമാകുമ്പോഴാണ് ഇറ്റ്സ് ബിക്കം ഗുഡ് പ്രോജക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയാം. സോ ഉണ്ണി അടിപൊളിയായിരുന്നു, എൻ്റെ കോ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്, ആൻഡ് താങ്ക് യു. So, thank you all for being here. And then we are so happy that Stonebench is launched in Malayalam industry. And I hope you will like the first look trailer of Attention Please, and then first look of Rekha. And we're very, very happy that we are sort of introducing a director like Jitin and his team. So all the very best, and I'm Girish, and I always said Malayalam people, Malayalam audience especially, have never let down a good film. And I hope you give the same support and success to Attention Please for Jitin's extraordinary direction and writing skills. And all the best team, and thank you each and everyone who was here and gracing this occasion. And also thank my team here. I want to thank Tanzir for everything, and Pawan, Arjun, Ashok, Madan, Bharat, Mohan, and Vivek Harshan. Yeah, he will never speak on stage, so but Ranbhat and Takku. So everyone here who made this occasion a great event for us to remember forever. And thank you all and all. Thanks for coming, and thanks for listening.